மை ஆயில் கண்டெய்ன்ஸ் rabbit blood. ஸோ அது வந்து இன்னும் பயங்கரமாக க்ரோத் ஆகும். they say like clinically proven 100% ரிசல்ட் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. does it really works? as of now ரிசர்ச்சில் ப்ரூவ் பண்ணல. இந்த ரேபிட் பிளட் நீங்கள் டைரெக்ட்லி அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு நல்ல முடி வளரும் அப்படிலாம் இதுலேயும் ப்ரூவ் ஆகலை. ஆயில் வந்து நம்ம தலைமுடி அப்படியே டைரெக்டாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் அப்படின்றது ரிசர்ச்சில் ப்ரூவ் பண்ணல. கிளினிக்கலி ப்ரூவன் இஸ் ஆக்சுவலி மிஸ்யூஸ்டு. அவங்க கோகோனட் ஆயில் நிறைய எடுக்கிறாங்க, அதனால் அவங்களுக்கு முடி நல்லா இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஒரு 20% தான். 80% நம்மளோட இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தான். எதனால எனக்கு முடி கொட்டுது? There are two major types of hair loss. There are many, but two most common types of hair loss: androgenic alopecia, male pattern baldness, which is mostly genetic. கொட்டுறது வேற, ஆனால் வளராமல் இருக்கிறது வேற. Seeing hair fall is normal. What is not normal is excessive hair fall. ரெகுலராக ஹெல்மெட் போட்டால் ஹேர் ஃபால் ஆகுமா? So what happens is when you pull your hair too much, okay, the roots get weak and you suddenly start to lose your hair. That your body is telling you that something inside is not enough, something inside is wrong. We will use the shampoo, we will comb hair, and we will count the hair on the comb. Now especially in women, most hair are through hair breakage. Hair loss, hair fall is not a disease, it's a sign, it's a symptom. Hair regrowth is possible. Oh. If you take the right treatment. வணக்கம் கலாட்டா தமிழ் மக்களே. வழக்கமாக அதிகமாக ஆண்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு வார்த்தை தலைக்கு மேலே நிறைய பிரச்சனை இருக்குன்னு. ஸோ அது வந்து தலைக்கு மேலேனா அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்க பிரச்சனையை சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ, தலைக்கு மேலே இருக்க பிரச்சனையை இன்னும் அதிகமாக சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஹியர் வி ஹேவ் டூ ஹேர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ லவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் Saloni, the founder of Traya. Hi, hello. Hi. And Dr. Janani is with us. தலைக்கு மேலே இருக்கிற முடி போயிடுச்சுன்னா இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஐயோ எனக்கு வாழ்க்கையே இது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கனெக்ட் வித் பியூட்டி. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இட் ஃபீல்ஸ் அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா தான் பார்க்குறோம். ஸோ த வெரி பேசிக் கொஸ்டின், எதனால் எனக்கு முடி கொட்டுது? I think a lot of people think they know why is hair falling, and they all have their own answers. Whether it is water, oh I used a wrong shampoo, I have not been taking care of my hair. But honestly, the real reasons why hair is lost is way deeper in our body than just superficial. Actually, it's not a cosmetic problem, it's a health issue. Medically, scientifically, there are two major types of hair loss. There are many, but two most common types of hair loss: androgenic alopecia, male pattern baldness, which is mostly genetic. Which means your grandfather has it, father has it, and probably you get it. The interesting piece is, maybe if you go and ask the grandfather, when did you lose hair? He'll say, oh, when I turned 60, I lost my hair. Exactly. But people now are losing their hair in their 20s, right? People in their college are losing their hair. And that's because it's deeply linked to other root causes: your gut, your sleep, your hormones, what you eat, your thyroid, your PCOS. In women, there are like so many more things. I think இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் instead of consulting a doctor, we became our own doctor. That's the ரொம்ப பேத்தட்டிக்கான விஷயம். பிஃபோர் கன்சல்ட்டிங் அ டாக்டர் நமக்கே சொல்லிப்போம் இதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது, இதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பிகாஸ் நிறைய பேர் இந்த ஒரு ஹேர் ஃபால் எப்போ பிரச்சனையாகணும், அதை யூஸ் டு கோ டு த சலூன். அந்த பார்பர் யூஸ் டு சே, என்னப்பா போன வாட்டியை விட கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு, நான் போன வாட்டியை விட முன்னாடி இல்லைன்னு ஐ யூஸ் டு சொல்லணும். அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க, வெறும் முடி மட்டும் வெட்டிங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் பயம் காட்டுறீங்கன்னு. ஸோ when should we start the instead of saying the treatment, okay this is the time, so you should take care of. So எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பேசிக்கலி ஹேர் ஃபால் இல்லை ஹேர் க்ரோத் ஃபேஸ்ன்னு எடுத்தால் 3 phases இருக்குது. ஓகே. அனஜன் ஃபேஸ், கேட்டஜன் ஃபேஸ், டெலோஜன் ஃபேஸ். ஸோ ஆனஜன்னா நம்மளுக்கு பில்டப் ஆகிறது, ஹேர் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். அது வந்து இட் லாஸ்ட் ஃபார் 2 to 8 years அண்ட் இட் டேக்ஸ் டைம் ஃபார் க்ரோத். இப்போ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆனஜன் ஃபேஸ் வேலை செய்யும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா கேட்டோஜன் ஃபேஸ். கேட்டோஜன் ஃபேஸ்னால் பிரேக் டவுன், இட்ஸ் லிட்டரலி லைக் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் பிரேக்கிங் டவுன். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ டெம்பரரி பீரியட். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வண்டி ஓடிட்டே இருக்குது, திடீர்னு இட் டேக்ஸ் அ பிரேக், இட் நீட்ஸ் சம் சர்வீஸ் இல்லையா, அந்த மாதிரி முடிக்கு தேவையான சர்வீஸ் பீரியட் வந்து கேட்டோஜன் ஃபேஸ். அப்புறம் டெலோஜன் ஃபேஸ். டெலோஜன் ஃபேஸ்ன்றது கம்ப்ளீட்லி ஒரு ரெஸ்ட் பீரியட். இது வந்து எப்படி திரும்பி நம்ம இந்த ரெஸ்ட்டை வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு நீடிக்கிறதுன்றது நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ டெலோஜன் ஃபேஸ் இஸ் வேர் ஹேர் டசன்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு எனி திங், இட் நெய்தர் பிரேக்ஸ் டவுன் நார் க்ரோஸ்.
ஸோ நம்ம அப்படி இருக்கும்போது அந்த டெலோஜன் ஃபேஸில் நம்ம பண்ணுற லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ் ரொம்ப பூவராக இருக்குது, நம்மளோட ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ் சரியில்லை, இல்லை நம்மளோட ஹைட்ரேஷன் சரியில்லை, ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் சரியில்லை அப்படின்னா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகி இந்த டெலோஜன் ஃபேஸ்லேயே தான் நம்மளோட முடி இருக்கும். அப்போ நம்மளுக்கு முடி திரும்பி வளரவே வளராது, அந்த ஆனோஜன் ஃபேஸ்க்கு வரதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன உணர ஆரம்பிப்போம்னா ஹேர் இன்னும் வளரவே மாட்டேங்குது, லைக் கொட்டுறது வேறு ஆனால் வளராமல் இருக்கிறது வேறு. அதுதான் இந்த டெலோஜன் ஃபேஸ். ஸோ இந்த டெலோஜன் ஃபேஸ்லேருந்து ஆனோஜன் ஃபேஸ், அதாவது க்ரோத் ஃபேஸ்க்கு மாறணும்னா நம்ம பண்ணுற லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸில் தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ரெகுலராக ஹெல்மெட் போட்டால் ஹேர் ஃபால் ஆகுமா? எஸ். Yes and no. I'll explain. Okay. A lot of people, when they say hair loss, they mean balding, right? Where does balding happen in men? It starts from here, it happens here. This type of balding is male pattern hair loss, which I mentioned. Okay. Right? It is mostly genetic, impacted by a lot of internal factors, but genetic. The type of hair loss that you can get through helmet is another type of hair loss called traction alopecia. Right. So what happens is when you pull your hair too much, okay, the roots get weak and you suddenly start to lose your hair. Solution very simple, stop wearing it. So another solution is you can cover it with a cotton cloth so that the oxygenation supply will be better to your hair follicles. இப்போ நம்ம ஹேர் வளர்றதுக்கு முக்கியமானது 2 தேவை. ஒன்று வந்து ஆக்சிஜன், ஒன்று வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன். இந்த ட்ராக்ஷன் அலோபேஷியானால அது ஃப்ரிக்ஷன் ஆகி ரெண்டுமே வராமல் போயிடும். ஸோ காட்டன் கிளாத் போனால் கொஞ்சம் அந்த பெனிட்ரேட்டிவ் போர்ஸ்னால ஆக்சிஜனேஷன் இருக்கும், பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். ஹேர் ஃபால்ன்றது ரொம்ப நார்மலாக நான் கேட்குறது. ஐம் ஹேவிங் எ ஹேர் வாஷ். ஸோ வந்துட்டு பயங்கரமாக எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் வரும். எடுத்து பார்த்தா கோமில் யூட் ஹேவ் அரௌண்ட் ஒரு 15 to 20 ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ். ஸோ என்னடா இது ஒரு வாட்டி வரும்போதே 20-30 முடி வருது. அப்போ ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு 5 to 6 டைம்ஸ் வரேன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு 100 or 120 ஹேர். We used to calculate all those nonsense விஷயம்லாம். You calculate? Yes, we really do, men, we really do. ஐயோ என்னடா இவ்வளோ ஆகுதுன்னு. ஸோ அது நார்மல் தானா? Hair is supposed to grow, fall, and a new hair is supposed to come. So at any point, some percentage of your hair, 10 to 15% of your hair will be in telogen phase, which means losing hair, seeing hair fall is normal. What is not normal is excessive hair fall. The other thing, hair loss. You know, now we are getting very technical, hair fall, hair loss. So I'll give you a very simple technique. It's called the pull test. Okay. You pull a hair from here and you pull a hair from your bottom. With your naked eye, you look at the hair, you will see that one is slightly thin and the other is thick. The diameter, you don't even need a microscope, because the first sign of hair loss is thinning. Okay. First your hair starts becoming thin, then they stop coming, and that's why baldness. The very basic thing is oil. எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆயில். there is numerous of oil in market. கோகோனட் ஆயில் மட்டும் வச்சா போதுமா? does it work? ஏன்னா அது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்தியாவில், அது ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறோம். அண்ட் கேரளா பீப்புள் வெல் நோன் ஃபார் தர் ஹேர். ஸோ அங்கே சொல்லுவாங்க அவங்க கோகோனட் ஆயில் நிறைய எடுக்கிறாங்க, அதனால அவங்களுக்கு முடி நல்லா இருக்கு. இஸ் இட் ட்ரூ ரியலி? Do you see bald men in Kerala? Yes, Do you see bald men in Tamil Nadu? Yes. We all have coconut. If coconut oil could solve, then there wouldn't be any bald men. Right? So oil is great, but oil has 2 major purposes to solve. One, take care of your scalp health. Second, massaging itself creates improvement in blood circulation, which helps in hair growth. But can oil regrow your hair? That, you know, you see ads before and then oil lagaya 10 din and, you know, 10 days your hair hair would be like oh around yeah, the that floor. one too, long hair after. That is not possible. இப்போ ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தோன்னா there are 2 types mainly, mechanical and chemical. So mechanicalல there comes acupressure, there comes scalp massage, micro needling, derma roller, இது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் சைட். கெமிக்கல் சைடில் பார்த்தோன்னா டாபிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆல் த கெமிக்கல்ஸ் தட் இஸ் நீடட் ஃபார் ஹேர். ஸோ இப்போது மெக்கானிக்கலில் என்ன பிரச்சனைனா இட்ஸ் ஒன்லி சூப்பர்ஃபிஷியல். நம்ம வந்து அப்படியே மேலோட்டமாக தடவுறோம், அது ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆகுது, பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆகுது, அதனால முடி வளருது அப்படின்னு ஒரு தாட்டு. அது வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 60 minutes டெய்லி ஸ்பெண்ட் பண்ணாதான் அவ்வளோ ஆக்சிஜன் உங்களோட ஹேர் ஸ்கேல்ப்புக்கு போகும். இப்போ வீக்லி ட்வைஸ் நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு குளிங்க, நல்ல முடி வளரும், அதெல்லாம் இட்ஸ் a myth. நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் வந்து they start their own oil business. ஸோ அவங்க யூஸ் டு சே, மை கிராண்ட்மா யூஸ் டு சே இந்த ஹெர்ப்ஸ்லாம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும், 25 வகை எங்கள் பாட்டி சொன்ன வைத்தியம். அண்ட் ஒன் மோர் இன்ஸ்டாகிராம் கப்புள்ஸ் they said like my oil contains rabbit blood. ஸோ அது வந்து இன்னும் பயங்கரமாக க்ரோத் ஆகும். they say like clinically proven 100% result எல்லாம் சொல்கிறாங்க. Does it really works
ஆஸ் ஆஃப் நவ் ரிசர்ச்சில் ப்ரூவ் பண்ணல ஆயில் வந்து நம்ம தலைமுடி அப்படியே டைரெக்டாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அப்படின்றது ரிசர்ச்சில் ப்ரூவ் பண்ணல. பட் வாட் ரிசர்ச் ஹஸ் ப்ரூவன் இஸ் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுனால நம்ம அந்த மசாஜ் கொடுக்குறதுனால ரத்தம் ஓட்டம் நல்லா ஆகி ஆக்சிஜனேஷன் டு த ஹேர் ஸ்கேல்ப் அண்ட் ஃபாலிகல்ஸ் நிறையா இருக்கும். ஸோ அதனால மேபி இட் கேன் ப்ரொமோட் ஹேர் க்ரோத். அதர் தன் தட் ரிசர்ச் ஹஸ் நாட் டைரக்ட்லி ப்ரூவன் தட் இந்த ரேபிட் பிளட் நீங்கள் டைரக்ட்லி அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு நல்ல முடி வளரும் அப்படிலாம் இதுலேயும் ப்ரூவ் ஆகலை. மேபி வி கேன் ஒர்க் ஆன் இட். You know, clinically proven is actually a misused. I wouldn't blame these influencers, right? Even the biggest brands in this country say clinically proven, put data like, you know, 8 on 10 people see hair regrowth. Doctors suggested. And if you actually get into the depth of those clinical studies, number one, they all say we are anti-hair fall shampoo. Pick any shampoo that says anti-hair fall, turn it around. You will see a small clinical study done on comb test. Oh. What is comb test? Comb test is we will use the shampoo, we will comb hair and we will count the hair on the comb. Oh. Now especially in women, most hair are through hair breakage. And those shampoos and conditioners make your hair silky so that it is less entangled. And hence in the comb test you see lesser hair. Okay. It has nothing to do with hair regrowth, hair loss. சில பேர் வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்துப்பாங்க. they used to put shampoo, hair conditioner, but they have hair fall. சில பேர் வந்து பெருசாக கேரே எடுக்க மாட்டாங்க, but they have very good hair, மாதிரி சில்கியாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கேன். நான் ரொம்ப கேர் எடுக்கிறேன், பட் எனக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகுது. அவன் எதுவுமே பண்ண மாட்டான், அவனுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்க முடியும். அது எப்படி? இது ரியலைஸ் பண்ணிட்டாலே போதும். Exactly, you made the point. நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட் பண்ணலான்னு யார் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகும் பிகாஸ் தேர் ஜீன்ஸ் ஆர் டிசைன்ட் அக்கார்டிங்லி. பட் நம்மளுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நம்மளோட ஜீன்ஸ் வேறு மாதிரி, நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வேறு மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ வி ஹேவ் டு ஒர்க் இண்டிவிஜுவலி. It is due to a certain condition where the treatment is nothing to do with shampoo and oil. Okay. Right? In men, like I said, genetic hair loss is the most common reason. Now at Traya, when somebody comes with a genetic hair loss, we understand that, but we also understand what is inside the body that's causing it to become so fast. So the treatment is something that works on genetic hair loss. And there are serums. There is a molecule which is very old. 1985 it was FDA approved. It's called minoxidil, which actually works on reversing the hair follicle size. The attack that genetic hair loss does, it reverses that attack. Okay. So these treatments are available, but the problem is that people are misguided and wasting time with a lot of other things. ஸ்பெஷலி மேல்ஸ்க்கு பார்த்தோன்னா ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது டெஸ்டோஸ்டெரான்ன்றது. அது வயசு ஆக ஆக டைஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்டெரான்னு மாறும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் டிஹெச்டி. திஸ் டிஹெச்டி ஹார்மோன் என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட ஹேர் வளர்கிறதுக்கான முக்கியமான ஸ்டெம் செல்ஸ் ப்ராசஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும். இந்த ஸ்டெம் செல் ப்ராசஸை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுனால ஹேர் வளராது. இதுதான் மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ். ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ் வி ஹேவ் டு make sure we have follow a lifestyle and the DHT hormone எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு we have to work on that. ஸோ எஸ்பெஷலி கட் ஹெல்த் பற்றி பேசும்போது நிறைய பேர் நினைப்பாங்களே மேபி என்னோட ஸ்கின்னோட க்ளோக்கோ அதுக்கும் கட் ஹெல்த்துக்கும் ஓகே ரிலேட்டபிளாக இருக்குன்னா ஓகே, வாட் ஹேருக்கும் கட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது? Skin and hair is totally interrelated. ஸோ இப்போ நம்ம கட்டுக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் பார்த்தோன்னா தேர்ஸ் அன் ஆக்சிஸ் கால்ட் அஸ் கட் ஸ்கின் ஆக்சிஸ். கட்டுக்கும் பிரெயினுக்கும் ஒரு ஆக்சிஸ் பார்த்தோன்னா நெட்ஒர்க் பார்த்தோன்னா கட் பிரெயின் ஆக்சிஸ். ஸோ கட் வந்து செகண்ட் பிரெயின்னு சொல்லுவோம் நம்ம உடம்புல. அதுதான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கும். இப்போ நம்ம கட்டில் நேச்சுரோபதி படி அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் மார்பிட் மேட்டர் இன்சைட் அவர் பிளட், அதாவது நம்ம உடம்புல எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கழிவு அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கோ நம்மளோட கட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிப்ரைவ் ஆகும். லைக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே டிப்ளீட் ஆகும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஒரு சீவேஜ் டேங்க் இருக்குது, அது நீங்கள் உடனே க்ளீன் பண்ணிடுறீங்க, அது சுத்தமாகிடுது. யூ டோன்ட் ஸ்மெல் எனி திங், யூ டோன்ட் ஸ்மெல் ஆஃப் எனி வேஸ்டேஜ். பட் நீங்கள் வந்து சுத்தம் பண்ணாமல் அப்படியே அது அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ். அப்போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும், அது அப்படியே ஃபுல்லாக அக்யூமுலேட் ஆகி அந்த டாக்ஸின்ஸ் ஃபுல்லாக அக்யூமுலேட் ஆகி நாற்றம் அடிக்கும், அந்த சீவேஜ் டேங்க் வேலையே செய்யாது. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட கட்டும். ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட கட்டில் அக்யூமுலேட் ஆகும். கட்டில் அக்யூமுலேட் ஆகி அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பிளட்டுக்குள்ளே போய் சேர்ந்துடும். ஸோ இந்த பிளட்டில் ஃபுல்லாக டாக்ஸின்ஸ் சேர்றதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஹேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்கின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே குறையும். So this is the major root cause of all the problems. ஹேருக்கு சம்மந்தமான வைட்டமின்னா they would say like vitamin E, some would take like cod liver அந்த டேப்லெட்ஸ் கூட எடுத்துப்பாங்க. ஸோ கேட்டால் எனக்கு ஹேருக்கான ஒரு ஸோ ஒன்லி வைட்டமின் இ அதிகமாக எடுத்தாவே போதுமா? அப்போது கரெக்டாக அதுக்கு ஹேருக்கான அது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருமா? No, there are in fact more than 15 to 20 macro and micronutrients.
deficiency of any of them can cause hair loss. So vitamin E, biotin, some of them became famous, but honestly there is lot more that, in fact, any depletion in your body, right, your body will give low priority to your hair. And that is why, in fact, in Ayurveda there's a very beautiful thing written in our scriptures, that your hair loss, hair fall is not a disease, it's a sign, it's a symptom that your body is telling you that something inside is not enough, something inside is wrong. So you need to go and first fix that thing inside, and then hair will flourish. ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி 15 to 20 மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் மேக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் நம்ம ஹேர் ஹெல்த்துக்கு இருக்குது. பட் அது ப்ராப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ஆகணும்னா நம்மளோட கட் ஹெல்த்தை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் என்ன தான் வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாலும் அப்சார்ப்ஷன் ஒன்று நடக்கணும். டைஜஷன் நடந்துடும், அப்சார்ப்ஷன் நடந்தால் தான் அது நம்ம ரத்தத்துக்கு போய் நம்மளோட முடிக்கு சேரும். வாட் மெத்தட் பர்டிகுலர்லி யூ யூஸ்? பிகாஸ் நிறைய பேர் வெளியே இருந்து கேட்கும் போது they used to say இது என்ன ஹோமியோபதியா, நிறைய விதமான பற்றி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்பாங்க, இது வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, ஆர் இன்ஜெக்ஷன்ஸா, டேப்லெட்ஸ், பில்ஸ் கொடுப்பீங்களான்னு. ஸோ வாட்ஸ் யுவர் ஸ்பெஷல் மெத்தட்? Traya in Sanskrit means 3 science. So Ayurveda, allopathy and nutrition, food, all come together in every person's treatment design. So it's holistic. Number 2, we choose our customers. Can Traya give 93% success to every human being on the planet? No. There is no magic. Hair loss has stages. Okay, so there is a Dr. Norwood scale of 7 stages of hair loss. Traya works best in stage 1 to stage 5. Why? Because the hair follicles are not sealed. The second parameter is age. We have seen that people who are less than 45 versus greater than 45, the results in the treatment are very different. Because when you are young, your hair loss is recent, which means your follicles are active. So when a 50-year-old uncle comes to us and says, my hair loss started when I was in college, all my life it has happened, gradually I have reached here, we know that it is very difficult to regrow. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, த ஹீரோ அவர் வந்து ஒரு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காரு, பட் ரியலி லுக்ஸ் வெல், பயங்கரமாக சூட் ஆயிருக்கு. ஸோ வை டோன்ட் ஐ டேக் ஒன்? ஸோ நானும் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அது ஈஸி மெத்தட் ஆச்சு, நான் இவ்வளோ விஷயங்கள் தொடர்ந்து பண்ணி வாட் இஃப் கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகலைண்ணா, இன்ஸ்டெட் ஐ கேன் டூ எ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ அது எதனால் பண்ணக்கூடாது, ஒரு பெட்டர் சொல்யூஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க? You are absolutely right. Hair transplant very easy. Throw money, it's expensive. It takes about sometimes 1 lakh rupees to do a hair transplant. It's painful. It's not very easy in terms of, it's a surgery. After you do a transplant, there is a post-surgery care period. You cannot go out. You have certain restrictions. It's a proper surgery that you go through, right? Interesting thing is, now that when you have transplanted your hair, if your body has genetic hair loss, which is the most common hair loss in men, there is some chemical, she explained, DHT, that is going to be in your body till the last day of your life. Just like diabetes, blood pressure, hair loss is like a chronic problem. It's going to be there. It is going to go and attack your hair, even the transplanted hair. So all the money, expensive hair that you've put in will eventually also start falling down. So you need treatment. Now we see at Traya there are people who do transplants and come to Traya for their hair maintenance and hair regrowth. Like if you go for a hair transplant, you're treating the symptom. ஹேருக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம், மேலோட்டமாக எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணியாச்சு. பட் இன்டர்னலாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அது ஹேர் லாஸ் சைன் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ஆர்கன் வைஸ் வரலாம், டயபிட்டிஸ் வரலாம், பிசிஓஎஸ், தைராய்டு, ஒபிசிட்டி, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அது வேறு மாதிரி சைனாக உங்கள் பாடியில் வரும். ஸோ அந்த சைனை நீங்கள் ஹேர் லாஸ் சைனை வச்சு நீங்கள் உங்களோட இன்டர்னல் ப்ராப்ளம்ஸை கரெக்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் வெயிட் பெட்டர். நாங்கள் ரொம்ப பயப்படுறதுக்கு தெரியுமா, இஃப் யூ ஹேவ் ஒரு ஒயிட் ஹேர் இருந்துச்சுன்னா, இஃப் சம் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஆர் சம்மன் ட்ரக்குன்னு அதை பிக் பண்ணிக்கிட்டா யூஸ் டு சரி பக்கத்தில் இருக்க முடியல வெளியே ஆகிடும்டா. உண்மையா அது ஃபஸ்ட்டு? இல்லை பாருங்க, கேட்டுக்கோங்கப்பா. நம்ம வந்து பிக் பண்ணுறது ரூட்லேருந்து பிக் பண்ண மாட்டோம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் மேலே அந்த ஷாஃப்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம பிக் பண்ண முடியும். ரூட்லேருந்து பிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ரத்தமே வந்துடும். ஸோ ரூட்லேருந்து பிக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மற்ற ஹேருக்கு பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மேலோட்டமாக நீங்கள் பிக் பண்ணுறதுலாம் இட் டசன்ட் அஃபெக்ட். சுகர் அண்ட் கிரே ஹேர் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி அடிச்சு, தர் இஸ் நோ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன். லைஃப் லாங் யூ ஷுட் டேக் டேப்லெட்ஸ். மாதிரி லைஃப் லாங் டை பண்ண அது மட்டும் தான் ஒரே சொல்யூஷன் ஆஃப் அவர் கிரே ஹேர். இப்போ கிரேயிங்க்குமே சரி, ஹேர் க்ரோத்துக்குமே சரி, ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன் என்னென்னா க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ க்ரோத் ஹார்மோன் நம்ம பாடியில் நல்லா ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும். இப்போது இது க்ரோத் ஹார்மோன் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா நைட் டைமில் தான்.
ஸோ ப்ராப்பராக தூக்கம் இல்லை, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். ஸோ டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு ஸ்டெம் செல், அதாவது அந்த கெராட்டின் ப்ரொடக்ஷனும் நல்லா இருக்காது, மெலானின் ப்ரொடக்ஷனும் நல்லா இருக்காது. இது ரெண்டுத்துக்குமே காமன் காஸ் பார்த்தோன்னா உங்களோட தூக்கத்தை கரெக்ட் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் 3 hours ஆஃப் ஸ்லீப்பில் தான் இந்த க்ரோத் ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்கும். பிட்வீன் 12 AM to 3 AM தூங்கும்போது அதிகமாக வளருமா முடியும் அப்போ? ஆமாம், நல்லா தூங்கினா பாருங்கள் ஸ்கின்னும் நல்லா இருக்கும், முடியும். எவ்வளோ நேரம் ஒரு 8 hours ஸ்லீப் ஒரு அடல்ட்க்கு? 8 hours ஸ்லீப்ன்றதை விட குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் ரொம்ப முக்கியம். டீப் ஸ்லீப். எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 hours ஆஃப் டீப் ஸ்லீப்பில் தான் இந்த க்ரோத் ஹார்மோன், மெலட்டோனின், இந்த மாதிரி நிறைய முக்கியமான ஹார்மோன் ப்ளஸ் லிவர் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கான இது எல்லாமே நம்ம பாடியில் நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ நம்ம ப்ராப்பர் சப்போர்ட் கொடுத்து ஸ்லீப் நல்லா தூங்கினாலே பாதி பிரச்சனை நம்ம பாடியிலேருந்து போயிடும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி மோர் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். வாட் இஃப் சம்மொன் அரௌண்ட் ஏஜ் ஆஃப் 26 or 27, ஸோ அவர் வராரு, இஸ் சேயிங் லைக் இன்னும் எனக்கு ஒரு 8 to 9 months மேரேஜ் இருக்குது, ஸோ ஐ ஹேவ் நிறைய ஹேர் ஃபால் ஆகிருக்கு, எனக்கு ஹேர் பால்னஸ்லாம் இருக்குது, ஸோ ஐம் ரெடி ஃபார் யுவர் ட்ரீட்மெண்ட், ஸோ கேன் யூ அஷ்யூர் மீ இந்த 8 to 9 months நீங்கள் அதை சரி பண்ணிட முடியுமான்னு கேட்டால், ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் would ask, they want the result, எவ்வளோ சீக்கிரம் வருமோ they want swift results, so what you would answer? Absolutely. We have a 5-month money back guarantee for everyone. What is that money back guarantee? It sounds interesting. The interesting thing in Traya is that it's not like we will give one product to all. Okay. We first take a whole hair test. All questions we ask, we understand who we are dealing with. Then we know that if we can help, we give the treatment. Otherwise, we say, no, sorry. Right? So now when we know that we can give you the treatment, we now also have the data to tell you whether it will take 5 months, 8 months, 9 months. Because we have dealt with more than 8 lakh customers, we can actually now using technology predict that you will start seeing results probably in your 5th month. So if your marriage is 8 months later, you are safe and you can start Traya. And if for some reason that doesn't happen, we are ready to pay the entire treatment money back. ஒரு பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வராங்கன்னா, ஒரு கஸ்டமர் வராங்கன்னா, ஸோ ஹவு ட்ரையா நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அது பிளட் டெஸ்ட்லாம் எடுப்பீங்களா? என்ன அனிமிக்லாம் கண்டுபிடிக்கணுன்றீங்க, ஸோ ஹவு டு யூ treat or how do you find என்ன உங்களுக்கு deficiency இருக்கு, என்ன இருக்குன்னு? When you go to a dermat also, a doctor for hair, they actually don't touch you or take blood test or check your blood pressure. They take clinical history. Hair loss is a clinical diagnosis, which means they'll ask you a lot of questions. Do you have energy when you get up in the morning, or do you feel very tired? How is your gut health? Do you have constipation? What are your stress levels like? How many hours do you sleep in the night? And most importantly, they'll take a peek in your head, because hair loss has a pattern. They'll see, is your hair fall across the head or is it in a certain area? And that will tell them which type of hair loss it is. So at Traya, we take a detailed hair test where we ask all these questions, and we also take a picture. Once someone completes the hair test and starts the treatment, each customer goes to a doctor. And the doctor takes a look at everything, sees what technology has recommended, is that customization appropriate, puts the exact dosage. Now what happens is, instead of checking what is wrong, we give a 3-month course. Right? Because there is no disadvantage of taking a dose. In fact, most Indians are deficient in one of the other, 15 macro. What happens sometimes in a very small number of customers, in the 3rd month, we see they are not responding very well to the treatment. And that's when our doctors recommend a blood test. But that's a very small number, less than a 1% number. Most cases, you don't need a blood test. You need to go start, take the right treatment, give yourself the nutrition that you need, and you can start seeing the results. I want to make it more complex ன்னு நினைக்கிறேன், more than easy. என்ன காரணம்னா, so what if someone from Tamil Nadu sees this interview and tell, okay, அப்போனா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, I want to make gut health நான் நல்லா பார்த்துக்க போகிறேன், நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சிக்க போகிறேன், அப்பயும் எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நான் திரும்ப இந்த விஷயமே பார்த்துக்கிட்டா போதுமே, why should I reach Traya? If they can really start doing that and they see results, they don't need Traya. I will be more than happy if that happens. But they should not waste money on the next hair fall shampoo and spray and oil. பட் ஹவு டு யூ இப்போ கட் ஹெல்த் பார்த்துக்கலாம், ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. So for stress, we have a product called Kamras, which has herbs that really calms you down, like ashwagandha. Oh. Right? We give it to people who have stress issues. We identify people who cannot sleep well. Right? We have something called Nasya Ghrit, which is basically a ghee drop that you put in the nose before you sleep. And it really puts you to sleep really well. Right? So there is a solution
to every problem. And most of the people would think like இந்த மாதிரி தனியாக ஒருத்தவங்க வச்சுருக்காங்க ட்ரையா இட்ஸ் ஒரு பிராண்ட்னா இட் would காஸ்ட் அதிகமாக காஸ்ட் ஆகுமே அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் அதிகமாக காஸ்ட் ஆகுமேன்னு சொன்னால் வாட் யூட் சே? It's just 2,500, which includes diagnosis, getting a doctor prescription, all the products that you need for your hair. Shampoo, oil, conditioner, gut, sleep. We will take care of your whole body. Our responsibility to grow your hair. Tell us 3 super foods. இதை நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்தால் அது உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹேர் க்ரோத் ஹேர் டென்சிட்டி எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகும்னா வாட் யூ டிட்? ஹேர் க்ரோத்துக்கு 2 இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூட்ரியன்ட் தேவை. ஒன்று வந்து அயன், இன்னொன்று வந்து ப்ரோட்டீன். அயன் தான் நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ண போகுது அந்த ரூட்ஸுக்கு போய். அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து பேசிக்கலி நம்ம ஹேர் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த 2 இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூட்ரியன்ட்டும் நம்ம கவர் பண்ணணும்னா வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் எடுக்கணும். 2-3 ஃபுட்லலாம் அது கண்டிப்பாக கிடைக்காது. பட் டு பி ஹானஸ்ட் ஆன் அன் எவ்ரிடே பேசிஸ் நீங்கள் எடுக்க தயாராக இருக்கீங்க அண்ட் லிமிட்டட் பட்ஜெட்லேயே நீங்கள் எடுக்கணும்னா ஜஸ்ட் டேக் அ லிட்டில் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கரி லீவ்ஸ், ஒரு நெல்லிக்காய், அது கூட கொஞ்சம் நல்ல ஒரு 1 கப் ஆஃப் கர்டு, அது நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பட்டர் மில்க் மாதிரி டெய்லி குடிச்சு பாருங்கள். உங்களோட எஸ் இன்டேக் பண்ணும். சூப்பர். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ரோபயோட்டிக் ஆக்ட் பண்ணும், உங்களோட கட்டையும் கிளென்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ப்ளஸ் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ், அதில் இருக்கிற அயன் வந்து ஹேர் ஃபாலிகல்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ப்ளஸ் இதில் இருக்கிற அயன் அண்ட் வைட்டமின் சி அந்த காம்பினேஷனே உங்களோட ஹேர் க்ரோத்துக்கு நல்லது. அகெயின் இதில் வந்து லிட்டில் பிட் ஆஃப் நெகோஷியபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் அயன் அண்ட் விட்டமின் சி தான் இருக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் வந்து அது டெய்லி எடுக்கணும் ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ். அண்ட் யூ ஷுட் என்ஷூர் நீங்கள் அதர் ஃபுட்லேயும் நீங்கள் சப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்களான்னு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ்னால் டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய், கருவேப்பில்லை, அதுக்கப்புறம் எள்ளு, இது 3ம் கண்டிப்பாக எடுங்க உங்களோட டயட்டில். ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ்னால் நம்மளோட மில்லட் ஃபுட்ஸ்லேயே நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அது தவிர்த்து நீங்கள் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், கினோவா எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப லைக் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்கன்னா எடமாமேன்னு ஒரு பீன்ஸ் மாதிரி ஒரு இருக்குது, அதுலேயும் நிறைய ப்ரோட்டீன் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸால் சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சூப்பர். அண்ட் சலோனி, த்ரூ திஸ் இன்டர்வியூ we want you to break ரொம்ப நாளாக இந்த ஒரு myth இருக்குது throughout India. We want you to break through this interview. Hair regrowth is possible. Oh. If you take the right treatment. Hair loss and balding is a choice. If you want to become healthy, you can, come and take the right treatment which is designed for you. You will have to eat things, you will have to take a certain diet. All of that will be required, but you can regrow your hair. One simple hair tips routine. Number 1, try to reduce gluten in your diet. So if you replace wheat, rice still okay, but wheat with, let's say, other grains, it's better. Breads, everything gluten. Number 1. Number 2, try to avoid milk for 3 months. Number 3, no sugar. Right? Now you will ask me why, right? So if I have to say one common thing about every human being that's sort of valid is when they have hair loss, in Ayurveda there are doshas. So mostly the Pitta dosha is higher. So the moment you start becoming healthy and you bring Pitta dosha down, your doshas come in balance. Your body goes in regenerative state. The chances of your hair regrowth increases. எஸ், நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று வீட்லேயே அப்படி சண்டேல. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வயிறு க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஹாவ் ஒரு லாக்ஸேட்டிவ் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வீட்லேயே ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், பேதி ஜூஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து யூ கேன் புட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஓமம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஃபெனல் சீட்ஸ், இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டுட்டு அது குடிச்சிடுங்க. ஸ்குவாட்டிங் பொசிஷனில் நல்லா குடிச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறம் 200 ml ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு கல் உப்பு சேர்த்துட்டு அதையும் ஸ்குவாட்டிங் பொசிஷனில் உட்காந்து குடிச்சிடுங்க. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்படியே வயிறு கொஞ்சம் கலக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ யூஸ் த ரெஸ்ட் ரூம். அப்புறம் உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு வயிறில் பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, இது மூலமாக உங்களுக்கு நல்லா கிளியர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பட் என்ஷூர் தட் நீங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்த் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை, ஹைப்பர் டென்ஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைன்னா யூ கேன் கோ வித் திஸ். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தென்
ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உங்களோட பாடி டீடாக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த சண்டேக்கு அப்புறம் யூ ஹேவ் வீக்லி அந்த 7 days ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி எடுத்துகிட்டு லைட் ஃபுட்ஸாக சாப்பிடுங்க. ரொம்ப ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க. சுகர் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள். டைரி அவாய்ட் பண்ணுங்கள். மேம் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு லைட் ஃபுட்ஸாக சாப்பிடுங்க. இந்த 7 days உங்களுக்கு ஒரு கட் ரீசெட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கட்டை ரீசெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ரொட்டீன் வேணும் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும். ஹேர்லேருந்து ஸ்கின்லேருந்து டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரிய வரும். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஃபிக்ஸ் யுவர் ஹேர் ஃபால் இஷ்யூஸ். ஓகே கிரேட், ஆல் இட் அண்ட் ஃபென்டாஸ்டிக். ஆக்சுவலி ஸோ முன்னாடி நான் சொன்னதை வச்சு இதுக்கான ஒரு எண்ணம் கொடுக்குறேன்னு நினைக்கிறேன். தலைக்கு மேலே இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை, உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனை தான் நம்மளுக்கு தலைக்கு வெளியிலே தெரியுது. ஸோ ஆஸ் த எக்ஸ்பர்ட் சேஸ், கரெக்டாக நம்ம ஹெல்த்தை முதல்ல மெயின்டைன் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே அப்படியே பலபலன்னு சலோனி அவங்களோட ஹேர் போல் இன்னும் கூந்தலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you. தேங்க்யூ.